Всім привіт! З вами знову Коха. Я сьогодні продовжую проходити Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Так, де я тут завершив свій стрім вчора, а вчора я шукав професора Чеснок. А потім інше завдання взяв. Revelio. Так, позбираю тентакули. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Привіт, Боді. Ласкаво прошу на мій канал. Приємного перегляду. Як у тебе там справи? У мене все добре. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Так, отримав якісь 2 досягнення, визов прийнят і мастер заклять. Але я всі закляття вивчив, окрім цих поганих заклять. Так, давайте десь сюди поки що поставлю. Look at that. You're a natural. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Sirona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Sirona has been a good friend to me as well. In fact, I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh,
Darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Зрозумів, боть. Ну, стабільність це добре. Це добре. Головне, щоб нічого поганого не було. А так все добре. Так, дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столько же глубока и запутана, как и подземелье самої школи. Отак от. Хоча, по ідеї, кажуть, що коріння повинно бути розміром з дерева. Тобто, наскільки високо там і широко росте дерево, настільки глибоко і широко росте коріння. Тобто вони однакові начебто. Тому, то, що тут написано, що вони дуже там під землею розвітлюнні, не можу повірити. What was it you needed my help with, Samantha? You were going into the tomb east of все, блін. Blackburrow where my ancestor was laid to rest. Я думав, я в неї візьму завдання, а я ж в неї вже брав завдання. I'm hoping that І це пропустити нельзя. О, все. Пройшло. Давайте подивимось, що в нас ще по завданням. До речі, хотів сказати, на 74%, здається, пройшов гру. Так. 76. Ой, поклацав не туди. 76% пройшов, тому не знаю, може я і поспішив вчора, сказавши, що стрімчика 3 приблизно. Може більше. Ну, подивимось. Так, ось, увійти в фамільну гробницю. Давайте підемо. Так. А то ж мені там десь якісь свічки треба знайти біля мостика. Ну, тут, на жаль, їх немає, тому полетіли далі. Це ще, блін, мостики ці шукати постійно. There's no telling what lies in wait for me in there. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Та я ще вчора хотів сказати, скільки відсотків залишилося, і якось забув, коротше. Ну, ця прикольна гробниця, чи склеп, чи як її назвати. Така, знаєте, на вигляд цікавенька. Так, це я по кругу виходить. Пройшовся. А що там? Там якась загадка?
Revelio. До речі, мені цікаво, чи оце згорить. Accio. Ой, не те натиснув. Incendio. Угу. Lumos. A troll? You can't be serious. Упс, я кудись звалився. Я не хотів сюди звалюватися. Я хотів спокійно взяти і пройти. Revelio. Ну що ж, троль. Отримав. Тримай капустку. Ух ти, блін, не те натиснув. Ну ладно, бува. Incendio. Взагалі для гробниці сімейної дуже тут багато місця, скажімо так. Хіба що в них дуже велика сім'я була. Так, виходить, я десь спустився звідси. А підніматись буду десь сюди, да, я так розумію. Ну добре, потім піднімусь. Revelio. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Так, це я йому поклав цю герб на груди, да, і все. Всього-то навсього. Я думав, щось цікавіше буде. Все ж тут, здається, більше нічого немає. Коротше, можна вилазити звідси. Revelio. Well, Marmaduke certainly left behind more than plants.
Я вибачаюсь, у мене в двері постукали. Прийшлось відійти. Вибачте, що так різко прервався. Так, що я тут? Revelio. Так, не знаю, де я був. Я вже тут заблукав. Так, а що ж з цим зробити? Це не працює. О, зато це спрацювало. Revelio. Incendio. Так, а що вони? Не горять чи що? Чи не так потихеньку це горять? Expelliarmus. Reparo. Нормас, тепер я... О, вибрався. Треба купу різних цих заклять використовувати. Там одне, там друге, там третє. О, все. Здається, я тут уже і був. Да, тільки я вам туди свалився. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I Oh, certainly hope it reverses the curse. Пушишки. There. I'm not going to hurt you. А що, якщо всіх пушишок переловити отут? Lumos. Не те натиснув. Levioso. I wonder if I'm safe to explore in there. I'll look after you. Levioso. Everything's all right now. Так, де ще пушишки? Ага. Professor Howard will never believe this. Revelio.
Так, тут, здається, ще... Ага, ось, ще 2 пушишки, нічого собі. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Все, коротше, я всіх пушишок зловив. Більше тут немає пушишок. Можна, коротше, продавати їх. Так, куди мені по завданню? По завданню мені в Хогвартс, здається. Але давайте я Хогсміт переміщусь. Продам цих пушишок. Так, мені кудись сюди здається, да? Come in. Sorry if there's a smell. Revelio. In fact, you're toe-tied. Десь тут, коротше, щось дзинькає, значить, десь повинна бути та записочка. Але де вона, не знаю. Ладно, давайте продам. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Легкий заробіток. Можна так сказати. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. Accio. Revelio. Блін, де ж воно дзинькає? О, а ось, до речі, цей і сундучок. Хе-хе. Да, все. Я його обхитрив. Revelio. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll, nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going.
I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. Revelio. Так, давайте подивлюсь, що ще в мене там є із завдань. Так, своє діло. Ага, луни. Це шукаю, ключик шукаю. Давайте своя справа. Ага, треба в Хогсміт. Блін, я ж тут був. Якби знав, одразу б цей збігав би по цьому завданню. How nice to see you, my young friend. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Так, що тут ще цікаво? Я не знаю, цього б учня можна було б уже давно, мабуть, в Азкабан відправити. Шариться по чужим домівкам, забирає чужі речі. Я в шоці. Тут заперто. Ух ти. Але не заперто. Дивно заперто. А, може ці двері заперті, а ці двері відчинені. Я ж тут, здається, по завданню проходив, да? Ну, здається, да. Що це за драбина? Чому вона світиться? Може, щось з нею треба зробити? Кудись перемістити її? Щоб потім пройти? Не знаю. Навіщо вона тут потрібна? Мабуть, якийсь з нею секрет. З цією драбиною, але який? Я навіть не можу здогадатись. Так, тут я бував? Да, бував тільки що. Та й взагалі в цьому магазинчику я бував. Revelio. Дядьку нічого не смущає, що вночі у нього тут хтось зайвий ходить? Добре, давайте піду по завданню. А то я щось там загулявся. Revelio. Тут 3-й рівень потрібен. А в цих сундучках тільки, здається, поки що тільки випадали монети. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous.
I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Оце хитра. Оце хитра. Yes. An unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. Мені здається, тут якийсь підвох у неї. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. Так, а скільки ж їй треба? А, соберіть 1500, щоб купити магазин. А, ну є такі гроші. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. Так, ну ходімо в магазинчик наш, який ми придбали. Ой, щось не туди.
Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Упсе, нічого собі. Покинув спешце. Так. Reparo. This will surely be the most successful shop in Hogsmeade. Oh, Penny can already see the potential. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. Rebellion. Я ж кажу, тут щось нечисто, особливо в тому. О, я бачу метелика. Lumos. А, це ніфіга не метелик. Accio. Revelio. А здалеку, як показалось, наче метелик. А, ось він. А ось і метелик. Коротше, знайшов і те, і друге. І метелика, і листок. Accio. Revelio. Чи це теж був не метелик? Та йо-майо. Щось я вже не бачу метелика. Нарешті ось метелик сидить. Да, тут тільки гроші в цьому сундучку. Lumos. З третьої спроби я знайшов метелика, тепер би знайти де те дзеркало. Куди цього метелика треба. Ага, ось воно. Revelio. Це кава тут мені світилася? Ні, не кава, мабуть. А може і кава. Revelio. Ну, виходить або кава, або це камін був. Ну, ладно. Нічого тут цікавого нема. Так, де моя лавка? Ну, там якийсь прикол буде. Я так думаю, що в тої скриньки буде прикол. І вона таким чином людей обманює і цей.
потім знову і знову продає цей магазин. Revelio. А скринька велика. Revelio. Нічого собі, винний погріб чи що це в скринці? Манікен? Чому він світиться? That's odd. Why would someone store one hat in here? Accio. Revelio. Incendio. Revelio. Там просто он щось світиться, але як туди потрапити? That's not very hospitable. Oh, goody! Someone to play with. You seem to have your wits about you. What fun this will be. For me, at least. Incendio. Lumos. Так, і що ж тут робити? That's new. Onwards, I suppose. What in the... Who's there? А це, мабуть, привид того умершого. Revelio. Lumos. Так, ну тут точно порожня кімната. Двері зачинені. Це ж, знаєте, якийсь хорор, коротше. Купа дверей, темрява, двері відчиняються, привиди літають. Налякати мене хочуть. Revelio. Так, ну манекенів я перебив. А. Коротше, треба за цією іграшкою ходити, да? Ух ти. Bats. Lovely. Revelio. О, тепер стільчики, столи літають. Expelliarmus. Seems as if I should hang something there.
Reparo. Accio. Wingard. These lanterns must belong somewhere. Perhaps the lanterns are meant to How be... enlightening! You might survive a bit longer than the others. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides nearer to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Коротше, він в курсі, да, всіх подій, що тут відбувається. Туди 65 кроків, туди не знаю скільки. Revelio. Коротше, вони відчиняться, я так розумію, тільки тоді, коли я пройду ці завдання. Щоб не пулявся ними. I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. Incendio. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Я так розумію, треба 2 фонаря знайти, да? Revelio. Там якісь двері. Revelio. Але як туди потрапити, я не знаю, коротше. Опана. Incendio. Oh, I'm afraid of the dark. Does it worry you that I can see Accio. you, but you can't see me? Wingardium Leviosa. It should. Це реально якась кімната жахів тут? I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I?
Lumos. Revelio. Reparo. Блін. От ці закуляття. Не ти натиснув, що потрібно. Так, а як мені туди потрапити? Accio. Wingardium Leviosa. Блін, а тут зачинилися двері. Accio. Wingardium Leviosa. О, все, тепер відчинилися. Блін. Позаду закрили двері. Ah, a worthy playmate. Well done. Protego. Revelio. Protego. Так, і що ж далі буде? Що тут за... Ага. Lumos. Та йо-моє. О. Revelio. Lumos. Revelio. Accio.
Wingardium Leviosa. Так, одна є. Ну, я так розумію, тут буде десь друга. Incendio. Revelio. Нормас спалив паутину всю. Це що, кіт? Ага, ну тут уже по типу другої, я так розумію, загадки, да? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. О, там щось з полом буде, дивіться, пол якийсь буде. Що, будемо там пригати, чи що? По тому полу. What's this? A game within a game? Ooh, knight to h3. Nighty-night! І що? Нам треба в шахмати зіграти, чи що? Це капець який-то. Revelio. Так, кінь ходить. Це треба дивитися, куди кінь ходить, да, чи що? Ні? That was the wrong square. Значить, не кінь туди должен. Це я, короче, не повинен туди ходити. Я думав, фігури будуть, знаєте, як фільми битися, а мені просто треба було That wasn't too пройтися. Пройтись Revelio. по полу, щоб не провалитися. Тю, блін. А я думав, якщо я стану на те місце, куди буде фігура бити, то мене типа фігура зафігаче. Ну... Oh, goodness! I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Блін, воно там застряло. Revelio. Ready? Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I begin?
Incendio. Incendio. Catch is catch, but catch. Так, де пульса, де пульса, де в мене де пульса? Ага, де пульса. В мене встановлена де пульса? Ні, не встановлена. Чомусь у мене... І тут такі закляття, і тут вони в мене однакові. Коротше, давайте сюди кудись. Protego. Depulso. Levioso. Depulso. Protego. Stupefy. Превращенного врага? Що значить превращенного? See you in a bit. Revelio. Коротше, там написано якесь типа допоміжне завдання, що треба було якогось превращеного врага запустити де пульса. Ну, щось в мене не вийшло. Ну ладно. А, це тільки один я відпер прохід. Це капець. Я думав, все, місія завершена. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Так, і тут знову треба 2 ліхтарика, да? Чи щось таке. Прикольно. Бібліотека. Revelio. А, тут ще й 3 дверей. Блін, і в які увійти? Revelio. Нічого не сказано. Ну давайте в середні. Lumos. Revelio. Так, здається, я в цій кімнаті вже бував. Oh, deja vu. Watch your step. Lumos. Revelio.
Блін, так тільки подумав, що щось він у мене давно стільці не пуляв. І тут прилетів стілець. Так, я що, по колу ходю? Здається, так. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Lumos. Ух ти, блін. What was that? Lumos. Це реально вже в хорор якийсь превращається. Lumos. 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 Ну, прикольно. Lumos. Так, і останні двері. Третє. Дивіться, опять троє дверей. Це капець. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. Скрізь ці манікени. Accio. Stupefy. Glacier. Incendio. Incendio. Arresto momentum. Incendio. Protego. Incendio. Так, а де він іще? Іще один десь. А, ось він. Incendio. Confringo. Не те натиснув, замість цей замедлить, натиснув щось інше. Home, sweet home. Arresto momentum. Capulso.
Accio. Wingardium Leviosa. О, заблукав. Так, а що мені сюди пак... А, ну це головна задача сюди. Хе-хе. Прикольно. Revelio. It's always good to have a different perspective on things. Так, не зрозумів, що тут робити. А, ну. Знову все змінилося. Коротше, цей рівень якийсь повний наркоманії. Чесно кажучи. Lumos. Нічого не розумію, що тут робити. А, вон вона. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Ух ти, блін. А тут уже ці. Двері закриті. Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. Так, і куди нам далі? Ух ти, блін, свалився. Десь тут прохід шукати. Revelio. Lumos. Коротше, все ж таки сюди, на сходи. Revelio. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos.
Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! А, звідси вже її не зняти. All books and no play make one quite dull indeed. Wingardium Leviosa! І чи це все, чи не все? А, я тут іще, мабуть, буду знову з ним битися, я так думаю. Ну да. Well done. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now. Коротше, цікаво, але нічого не зрозуміло, що тут відбулося. Поухилявся трішечки. Рискните вийти за двері вестибюля. Revelio! Нормас, так, знаєте. Де це я вибрів? Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Catch is catch, but catch, I catch.
Щось типа схоже на троля, тільки зробили цього з бочок та скамеек всяких. А це я його першу фазу переміг. Ой-ой, мене щось зажали. А по звуку як слон. Не троль, а слон. Confringo. Capulso. Expelliarmus. Так, зараз буде третя фаза, я так розумію. Just once, try seeing things from my point of view. Хо-хо-хо! Оце жорстко. Блін, мені зараз погано буде. Капець просто. Верніть мене назад. О! Фух, так краще. Expelliarmus. Capulso.
Що, все завалив? А, ні. Він так просто швидко кудись зник. Да, невчасно я. Well, well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, Оце у нього about the очі. contract. I am a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Ugh, pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly in peace. Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. Після 9 вечора, коли вже не буде людей. Well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Revelio. Ой, якісь перчатки. Прикольна місія була, мені сподобалась. Але аж чуть голова не закрутилася цих всіх переворотів та міняння обставин. Revelio. Hello, Penny. Penny is so glad you're back. Were you worried I might not return? Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Single will know what to do. Penny will wait right here. Revelio. Так, ну тепер у мене є свій магазинчик.
only a hairy hop. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? Well, yes, she said she did, but I think you might have missed the bit about the dungeon. No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Цікаво, на цьому все закінчиться, чи ще якісь будуть приколи по цьому завданню? Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Stop her! Protego! Such a sad excuse for a fight, truly. What on earth are they teaching you at that school these days? Leviosa! Ух ти, блін. Protego! Привіт, компошер. Ласкаво, прошу на мій канал і приємного перегляду. Incendio! Protego! От бабка, блін, телепортуха. Protego! Ай! I should have known better than to do business with a wily student. Так і знала, що не треба зв'язуватись з учениками. Protego! Glacius! Leviosa! Confringo! Protego! Glacius!
Incendio. Фух, оце бійка була. Ah, I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Ура, в мене є свій магазинчик. Піду носками торгувати. Не знаю, чи чимось корисним. Шарфіки, носки, взимку це зігріває. Так, а що, до речі, в неї в будиночку? А ти, Саш, проходив цей рівень? А я в неї в будиночку вже бував, я її вже обчистив. Так, але дивіться, що я пропустив. Я пропустив цей демімеску, чи який там. Мабуть, треба завершити рівень, завдання, а потім уже тільки зможу час перематувати. Треба було не забути повернутися сюди. What's more powerful than the dark? Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. О, блін, прикольно, можна її звільнити, або щоб вона нам допомагала. Давайте звільню, в принципі. Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is too. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Так, жилети і яди, лотки і отвари, стяжки і витяжки. Коротше, блін, назви такі собі. Та хай перше жилети, не знаю, що таке жилети, ну. I choose Vestas and Venom. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. Опа, тепер у неї шляпа. Є. Ну, прикольна місія, допоміжна. І все одно цікава місія така. Revelio. І в 9 закриваємось, тому що той бешкетник буде в 9 приходити. Perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you?
Так, і це я тепер можу свої предмети продавати? Прикольно. Oh, Penny will fetch a good price for what І you'd здається, like to тепер sell. вони дорожчі, ніж в інших магазинах. Penny wishes you safe and wondrous travels. Така прикольна в шляпі жує якусь хрень. Ну, дійсно цікава місія. Але давайте я за демімаскою збігаю. Я тоді або про них не знав, про ці демімаски, або просто провтикав, коли сюди заходив. Я навіть не пам'ятаю, коли я сюди... Так, але ще не ніч, да? Revelio. Так, ну, залишилось тепер зовсім трішки цих демімасок знайти. Скільки у нас часу? Час, в принципі, ще є, але, блін, багато я витратив часу на це завдання. Так, це ключик. Ну, бачите, виходить, що мені ще десь 11 приблизно демімасок треба знайти. Так, визов браконьєрів на дом. Давайте спробую це завдання виконати. Revelio. О, до речі, а тут як... О, можу вже відкривати. Alohomora. Revelio. А не це будиночок Хагріда, чи ото той маленький, що я тоді знаходив? О, знову демімаска. Хто його знає, який з них Хагрідов, а який ні. Я пам'ятаю, що тільки що там не один вихід був. Да, в принципі... Ну, це більше схоже на будиночок Хагріда, тому що, скажіть, я скажу, більше тут місця. Уважаемый профессор Ховин, я с радостью приму ненужную вам шерсти пушишек. Могу забрать ее, когда в следующий раз буду доставлять товары в замок. Похоже, для учебных нужд у вас ее более чем достаточно. Быть может, у вас даже найдется время на чашечку чая. Мне сказали по секрету, что вам довелось повстречать Окками. Я была бы не прочь послушать эту историю. Я вот однажды, отправившись за жабьей кожей на запад, наткнулась на молодого валийского зеленого дракона. Хотя, конечно, это мог быть и детеныш виверны. В этом возрасте их трудно различить.
В общем, работа с магическими существами не для слабых духом, правда? С нетерпением жду вашего ответа. Элли Клювс. Revelio. Так, а тут ще якийсь підвал є, чи що? Чи це просто будинок знаходиться на висоті? Да, будинок на висоті знаходився. Alohomora. Revelio. Так, ну, в принципі, мабуть, я тут все вже. Чого так стоїть? Спину звело, чи що? Так, ну все, ходімо по завданню, а то я щось тут затримався. Accio. Я не знаю, навіщо я ці кристали збираю, їх уже в мене дуже багато, а я все одно збираю і збираю. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope.
Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ага. Я думав, ми зараз прям підемо за браконьєрами. Ну, ви. Треба буде почекати, щоб вона дала нам відповідь. Ого. Я ж нещодавно все продавав, звідки в мене знову стільки всякого непотребу, можна так сказати. Так, 2 луни знайшов. Що ще в нас тут є? Так, Боді, я пам'ятаю, що в фільмах вони різні. В деяких місцях вони знаходяться прямо біля забороненого лісу. В деяких, не місцях, а фільмах, біля забороненого лісу. В деяких вони взагалі біля Хогвартсу знаходяться. Деякі на схилу знаходяться, деякі ні. Ну, тобто, да, це... Тому і я на кожен будиночок дивлюсь і думаю, блін, чи це він, чи не це він. В якомусь плані, може, і кожен із них будиночок Хагріда. Так, мастерство владения бомбарда. Чары бомбарда производят взрыв с огромным радиусом поражения. Так, что еще тут можно? Мастерство владения Глациус. При попадании по врагу, который заморожен с помощью заклинания Глациус, происходит взрыв, выпускающий осколки вокруг цели. Ну, давайте це прокачаю. О, скільки нових цих речей. А, тут я всі. Дополнительний контент, я всі речі знайшов. Іслідування 2 залишилося. Задання ще купа залишилося. І іспитання ще купа залишилось. Коротше, ще шукати і шукати ці речі. Так, а тут щось пропустив, чи що? Ага, ось, це про дерево, здається. Так, тут якийсь іспит пройдений. Ага. Ось. Так, виходить, в нас залишилось 8 завдань основних. Я, в принципі, їх таки не проходив. Тут у нас ще 2 допоміжних, і потім відчиниться ще одна оця штука. А скільки там уже буде допоміжних, хто його знає. Так, тут пропустив. Угу, і ще один із іспитів залишився. Так, давайте подивлюсь завдання. Яке наступне? Та от, наверное, в тіні времени. Скільки у нас часу? А, ще час є, в принципі. В тіні времени, а потім уже головне завдання буде.
Так, ого. Кудись треба. Кудись сюди. Я думаю, оце ближче місце. Off on another adventure, are we? Up for a bit of dying, are we? I won't rest. Що там знизу відбувається? Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. An intruder! Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Так, ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, ну, ще одна, мабуть, цікава печера. Погнали. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will Incendio! Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! Opening all of these is tempting. Revelio! Incendio! Accio! We're here for this room is taller than it looks. Accio! Accio! Wingardium Leviosa! Так, що у нас тут?
цікавого? Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Герб якийсь знайшов. Ну. Ого, тут це там скільки знизу всякого-всякого. Бачите, світиться он. Можливо, там щось і цікаве є. Protego! Revelio. Accio. Incendio. Accio. Так, денюшка. А ні, ще щось є. А, і ще денюшка. Revelio. Accio. Так, а куди мені? Мені, мабуть, кудись туди, да? Мабуть. Ну я ще забіжу в цю кімнатку. Revelio. Сподіваюсь, тут цікаво щось буде, окрім павуків. Блін. Protego. Ого, оце мене підкинуло. All Revelio. this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Revelio. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Incendio. Так, якісь перчаточки знайшов. Ну, це вже цікавіше. Чим якісь монетки. Now this is the sort of Accio. thing we want. Wingardium Leviosa. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Так, так. А як же ж ті двері відчинити? Оце цікаво. Accio. Угу. Revelio. Значить, просто не те закляття. Не Аксіо, а Accio. щось друге. Блін, як же ж ті тепер кісточки. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Arresto momentum. Depulso. Revelio. Did you hear that? Reparo. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory.
Accio. Wingardium Leviosa. О, іще треба. Нічого собі. Прикольно. Accio. А, це денюжка. Revelio. А чому денюжку нельзя так? Взяв би до себе. І підтягнув, наприклад. Так, що він тут забув? There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклинание Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Так, а зараз сюди спробую оце. Accio. Wingardium Leviosa. Дякую, бот, за перегляд. Гарного вечора. До завтра. Я відкрив двері. Revelio. Але як туди потрапити, як у ті двері відкрити, цього я не знаю ще. А, до речі, я ж тут щось пробив. Може я сюди зможу пройти? А, це, мабуть, і є ця кімната. We've made it this far, but clearly we have more to do. Да, а ні. Це не вона. Це якась інша кімната. Accio. I need to find a safe way across. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Так, а ну, вийшло мені? О, вийшло мостик зробити. Accio. Revelio. Не знаю, куди я йду, але мені цікаво. А, ну да, я в принципі прийшов в цю кімнату, куди Accio.
збирався. Revelio. Ну, прикольно. Так, давайте, я думаю, я з ним поспілкуюся. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Так, ну що, ходімо. Що там за тайни нас чекають? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Так, ну давайте навчуся закляттю. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Potato! Revelio. Accio. Так, а нам то куди йти? Найдіть реліквію. А, тобто нам Incendio. в любу сторону можна йти, лиш би знайти цю реліквію. Revelio. Так, а тут у нас перекрито, да? Тут нічого не зроблю. Так, монетки. Давайте вже сюди, тут двері у нас відкриті. А, хоча, дивіться, тут знову збирати. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try.
Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Так, і що нічого не відчинилося? That worked. Keep going. Та блін, що воно туди? Ага, все. Та йо-моє, бий же ж паучка. Як він тут жив запертий? Як він не помер там? Accio. Так, і що відкрилось? This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Щось він про символи. А, все, зрозумів. Символи, які тут знаходяться, відкривають ті ж двері, які є. Давайте тоді оцю двері відкриємо. Wingardium Leviosa. Так, на цій двері у нас Accio. оцей значок і оцей. Revelio. Так, залишилися останні двері. Це оцей значок. І оцей. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Ну, нам показує туди. Значить, треба ще зачистити цю кімнату. Ну, вже я її, мабуть, наступного разу буду зачищати. Бо підходить стрімчик до завершення. Так, що у нас тут? Переглянемо, що цікавого знайшов на останнє. Нічого цікавого, коротше, немає. Так, завтра, в принципі, буду страдати, продовжувати Менхант, тобто, ну, страдати і продовжувати це те саме. Я вирішив проблему з багами. Ну, сподіваюсь, що вирішив. Тому, якщо бажаєте подивитись, як я буду завтра психувати, портити собі нерви, матюхати все, що на білому світі є, то приходьте завтра на Менхант. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. А також прошу вас підтримати мене в телеграм-каналі, там, ну, як придбати диски, якщо вам щось буде цікаве. Тим самим мене і підтримати. Все, всім пока.